Dun, 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 dun. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. Bring them all This is a story down. with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Estamos ao vivo mais uma vez. Welcome to BIOMUTANT. Vamos lá. So few trees to top the mountains. Vamos que vamos. Quero que você me ame. Quero que você me queira. Vamos que vamos. Uma sucatinha aqui. Someone could probably make good use of that plastic scrap over there. Olha, sucatista. Ai. Olá, ratão. E não me atrapalhe mais. This place is Chegamos. bright light. Meet us this first part. Miro. It's time to do what's right. For certain values. With the world getting darker by the day, there's not much time left to save it. And even though you've just met, he feels you're bound to play a huge part in that. Se não gosta do escuro, Says there's so much darkness to deal with. Rather than curse it, he makes lamps to fight it. You found your way through the darkness. You shine like the sun in the sky, but will you use that power to warm the world or burn it? Begs you to center yourself in the light. It can show you the way out of the darkness. No matter where your path takes you, though, it's important to remember where you came from. The past bright lights the present. Wonders if you know how much of an effect you... Says he can see that in the way you brighten everything up. So happy you know you're helping brighten the world. There's plenty of it that's still worth saving.
Stunned that you decided the world wasn't worth saving. What was it that burned you? Says you did the right thing in taking up with the myriad. It's clear you do. Nothing shines as bright as being right. Says he can see by the twinkle in your eyes that you're not here to talk about your allies. He assumes you are here to be enlightened. He can't blame you, as everything just feels dark and hopeless these days. There's something about you, like you're knit together. Your fate's connected. What you've said, he feels too. So why not call him Me Too? He senses you're like the dayfly, living every day like it's your last, afraid that when night comes, it might be proved right. Claims you both walk in different types of darkness, but you guide yourself by the same light. Mito says he's not only into those who shine bright, he likes things that glitter. Real light. He reckons you haven't seen a glitter moth and says it's about time you did. Even though they're nesting near gone grass, they never run out of glow. Finding yourself a glitter moth would give you that glimmer of hope you need to continue all the way to the end. Ok. You really do need them alive. Dead glitter moths fade. Tá, mariposas vivas. Oh, meu Deus do céu, dá pra você parar, Ratatouille? Dá pra parar? Você não me afeta mais. Pô, cavalo, para aí! Cavalo assim ia me deixar. Doesn't riding a beast like this feel good? Ok. Bum. Tchau, tchau. Ai, é lava, é lava, é lava. Blisterboo, known for its perfect temperature and atmosphere. Ai, é lava, é lava, é lava, é lava. Acho que eu sou queimado 2 vezes.
Falta agora uma cara. Falta uma caixota de verdinhas. It's so vibrant out during daylight. Parece que não dá pra ir por aqui. Onde foi que eu me meti então, meu Deus? É, aqui é um vulcão, então não tem como. Dum, 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 dum. Bichinho feio. Prontinho. Ah, prontinho, prontinho, prontinho. Daytime means the clock to nighttime is ticking. Deixa eu passei por aqui. Ai, droga. Ah, ai, pra merda. Quando eu chamo meu cavalo, ele não vem. Cavalo inútil. Não mete, né, cavalo? Não vou perder meu tempo com vocês, não. Quero só seguir meu rumo. Ok, ok. Acho que dá pra subir por aqui. You make this look simple. Você faz parecer tão fácil. Bad place to be dizzy. This story needs a hero. Subindo. Chegamos na gruta.
Simbora, trapézio. Bora seguir, bora seguir. Eu quero os vagalumes. Os vagalumes. Vagalume. Pegar 5. Só mais um. É o último. Tá aqui. Prontinho. Agora volte a Nuco. Vamos agora entregar os vagalumes pra Nuco. Jerônimo! At least you can feed this ride grass. Tem um sucatinho ali. E-waste, the stuff you need. Vambora. Outra mirade. Vambora. At various stages of life, we all become memories for others. And Agora é 3 contra seeing eu. someone acts as a catalyst for the past to seep in again. Memory distortions are Não tem o que fazer. illusions your mind creates to avoid the memories of being bullied as a kidling. Fui derrotada. De novo. However, there's no doubt that what you remember makes your future different. Liberar a injeção de saúde. Good thing you recalled how to activate the automaton's health injector. That will be useful. Se desbloqueou a injeção de saúde do autônomo. Ao sofrer dano, você pode ativar a injeção e se curar. A injeção é ativada usando o menu rápido. Mais desgrama? Bora. Não era tu que eu tava montado, mas também não importa. A Tazanas é chata. You're still aboard your mount, which is probably a good sign. Olá. Wood scrap. The one kind of scrap you could actually still find growing. Dun 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 dun. Super effective. Pô, a gente mata esses bichão grande na esperança de ter um itemzinho bacanovski, mas é só itemzinho pai, é impressionante.
Agora estamos prontos pra enfrentar o bichão lá. That's enough glitter moths to make her plan work. She wants you to stop worrying about the paths you've ridden and focus on the inevitable road ahead, the one that leads to confrontation with the World Eater. Vambora, vambora. É hora do fight. Finalmente. The hoof puff is Não, ainda não. evidence of the duality of evolution, utterly beautiful and grotesque at the same time. She means that the hoof puff has had more time to eat at the root as it's been isolated in the Knoopstonies mountains. So, based on that alone, she reckons it has suffered as much damage as the northwest root that's hidden beneath the surf. Everything in nature is dual, and so is evolution as it struggles to find balance in creation. She wonders. Bora logo enfrentar o cascudo, é isso que eu quero, enfrentar o cascudo. Muito papo e pouca luta. Derrote o cascudo. Perfeito. Pô, tá a 1000 metros. Ah, faz muita diferença ali pra cá. Se a gente tiver a distância, eu vou em cima desse bicho mesmo. Ei! Levanta, baiano. É hora da gente ver o quão forte esse cascudo é. Eu vou derrotar o cascudo, trazer paz para o mundo e ser conhecido como herói. Eu não tenho o bagulho nível 2, ô inferno. Depois a gente vai a missão secundária para conseguir o soco nível 2 e a alavanca nível 2. Não, não, não. Agacha esse bichinho aqui. Tá com a criatura. Tá com a criatura. Achei que era 3 dessas. Tá, por aqui não dá pra ir, né? The day can't come soon enough. Ah, não dá não. Consome muita energia isso aqui. Essa aguinha vai consumir muita energia de nada. Infelizmente. You'll have to be extra sneaky. Também câmera lenta, infeliz. Tem que achar uma forma de ir lá.
Temos que achar uma forma de chegar do outro lado. Sempre há um caminho. Mais um chapéu de palha. Ui, quase que eu caí lá embaixo. Era outra morte já. A 400 metros tem um cascudo. Estamos chegando, estamos chegando. Ooh, there's some rubber scrap for you. Vamos, 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 vamos. Puxa, puxa. Pô, tamo lá. Cascudo miserável, você vai pagar por tudo que você fez. Chegamos. Desça daí, cascudo, desça daí. Você vai apanhar tanto que não vai sair. Nossa. Ele não vai apanhar. Ai, droga, errei. Ai, quase. Ah, entendi. Tem a bolota na mão. Ok. Venha, 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 venha. Eu errei? Nossa. Venha, venha, venha. Tome. Uh. Ai, droga. Vai, 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 vai. Caralho, nunca acerto. Ele não vai morrer.
Ui. Cara, não tira nem dano quando tá assim. Aê. Aê. Eita, agora piorou. Ai. Meu Deus, para, infeliz. Vai, mariposa. Vai, 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 vai. Venha. Boa. Tome mais uma postada em vocês. Aê. Vamos, vamos, vamos. Uh. Dá pra parar com essas porra aí? Bora, bora, pro chão, pro chão. Pro chão, miserável. Pô, mas é sacanagem. Metade da vida ainda. Não estoura não? Não estoura não, é? Não estoura não essa bolinha mais? Vai, 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 vai. Pro chão, pro chão, pro chão, miserável. No chão, fica no chão.
Acertei. Ah, boa. Vai pro chão de novo. Vai pro chão, vai pro chão, vai pro chão. Bora no chão. Acertei uma bolinha. Acertei duas. Ah, errei. Eu não tava na posição pra entrar na boca dele. Acertei uma. Acertei duas. Eita, agora derrama veneno no chão. Ô, bicho imundo. Tudo pra não morrer. Foi. Pro chão, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão. Fica no chão, cascudo. Meu Deus, estoura a bolinha. Ai. Ui. Ele tá lamacentando tudo. Ai, acertou. Vai, x, x, x. Pro chão, pro chão, pro chão. Aê. Eu não consigo mais pegar ele pela boca. Uma. Hahaha. Vai, vai, vai. X, x, x. No chão, no chão. Boa.
Ficou com a boca na parede, desgraçado. Ok. Boa, estourei 2 ainda. Venha pro chão, venha pro chão, tá quase morto. Tome, no chão. Aê, vencemos! Victoria! Devorador derrotado. Para de comer a raiz da árvore, peste ruim. De Deus, segura na mão de Deus. He thanks you for dealing with the first World Eater. It's a start. Agradeça mesmo, que eu sou um herói. You should go see Out of Date and find out what you can about the machine he's named the Ark. Even if Out of Date doubts your intentions, he depends on your help, and the Sifu is confident he'll let you know what you need. He trusts you know where to find Out of Date by now. He's always been at the foot of Os the pés tree, das and árvores that e nunca hasn't deve ter changed. saído de lá. She wonders if the rumors she's heard about you finding Eu the Ark are queria saber true. você ter descoberto a arca. Não são boatos. She's thrilled you found one. There's nothing you can't do. With the world recovering, the Ark would be a wonderful way to see it. So much faster than even her favorite Gnotes. Mais rápida, tá certo. Can't stand that you spent so much time trying to ruin the world. The Gnotes live in this world too, you know. Any idea who might be joining you on your Arky journeys? So what we have here is someone Ainda não sei, né, Gacento? Ah, vou oferecer pra ela, So foda-se. glad you chose that. We're born alone, we live alone, so let's not meet the end on our own. We are better off on our own alone. Everyone else are just means to an end. Being alone is not the same thing as being lonely. And now we don't have to be lonely. It'll all work out in the end. The end Bora, must vambora. justify the means. So let's hope the Ark is strong enough to carry us all into the future. Much as she would like to join you on your voyage, she can't abide anyone who treats Gnotes so badly. Gotta Eu pass. trato os capílicos mal? Noko knows she's known for saying things over. Caralho, eu não sabia que eu tratava os capílicos mal. Está bom. Aqui eu sou mal, não tem ninguém igual. Um ataque da foice é uma ferida letal. Mato todos no meu caminho. Em nome de Deus, assim. Vamos lá. Chamei a mulher não quis, né? Disse que eu trato não sei o que mal. There's a lot more space down here than you would think. Logo eu tratar alguém mal? Um homem mais... Eu sou gentil. Sou um cara bem gentil. Antiquado. Out of Date says the word about what you've done so far is spreading. The tribes haven't lost hope yet. He appreciates what you've done so far, but unfortunately, he's had urgent news from his friend Wiz in the northwest. Wiz a noroeste. He knows you're good-hearted enough to give Wiz the support he needs. He says he'll point you in the right direction, but finding Wiz and making sure he gets what he needs is up to you. That doesn't sound good. Out of Date's hunch is real. The Merc Puff is up next.
Out of Date says that Wiz is worried now that the Northwest World Eater is stepping up its activity. He explains that Wiz is working on an undersurf vessel in order to get to the World Eater, but needs help to get it done. Navio que navega. Tá bom. Out of Date suggests that you should head northwest as fast as possible and see what you can do to help. He's happy to help. Ok. Understands completely. Larca. Subir de nível. Aumentar velocidade, força, intelecto. Agilidade. Tem um... Pô, eu só tenho um pontinho que é aqui, ó. Ué, por que não dá pra dar viagem rápida? Mato todos no meu caminho, em nome de Deus, já sim. Ai, na mirei, e ne bire na roste. Pô, essa arma não tá tão forte assim pra enfrentar esses bichos. Esse que é o ponto. Não tá, não tá. Onde tem um balão? Ah não, tem um bem do lado, ó. Prontinho. Tem um TP bem do lado. The place feels like it has teeth. Eu já trouxe escuridão pra cá. Então vai ficar escuro. Oh, meu Deus do céu. Vai te bauras, capetinha. Vamos embora que eu não sei se faz mais. Vocês são inúteis pra mim. Hey, you could probably make something glossy with plastic scrap. Polímero. The Surge Surf Factory. Keep your eye out for Wiz while you're here. Cheguei, Wiz. Toxanol's mining led to mass deforestation and increased global warming, as nature couldn't absorb the carbon dioxide and greenhouse gas emissions without the trees. These irreversible changes to the climate also contributed to the evolution and modified our genetic code. Look at the notices on that board. Mas o No mural. one paid much attention to them, it looks like. Wiz should be around here somewhere, probably taking care of his guppos. A surge surf factory was one of the cleaner ways to make power, until the surf turned into goo and clogged it all up, that is. The power comes from turning The movement power of the surf converge. into surge sparks. Sometimes science is beyond belief. There are sure to be more tracks around here, maybe by the shore. Ok.
Siga os rastros da usina. Tamo lá, quase chegando. Chegamos. Luiz Consertadeiro. Wuz isn't easy on the tongue, but I think he says he's happy to see a friendly face. Not too many of those around these days. Says it's good to see you again. He's Wiz. You might remember him from the old days when he let you try his octopod? Wiz remembers you were such a cheery kid, and he's glad to see that light hasn't faded from you, despite the years. Faltam, se eu não me engano, três ou quatro. And memories get murkier the deeper you go. But says it helps to have friends with you to plumb those depths. 3 ou 4, como é que a gente chama? Comedores de raiz. Wiz says our memory keeps things for us, preserves them until we are ready to face them again. He knows you've returned to face Lupa Lupin, and that confrontation is as inevitable as the tides. He's not surprised that the loss of your family could plunge you into the depths forever, but you've always been able to rise like a bubble to the surface, no matter what. He knows that though the tides of history may push you in one direction, you can always lay your own course. Quero vingança. He feels you've deserved revenge because of how you were wronged. You've suffered enough to make him pay. Exatamente. Ele merece pagar por isso. Eu faço minhas próprias escolhas. Or are you just a pawn of fate? Glad to hear that. He only wishes he was that sure about himself. Amazed the world is going to continue on, but happy to hear it. Still so many things to invent. Wonders why you felt like kicking the world so hard when it was already down. Thinks you were smart to join with the Myriad. They have a rainbow of ways to approach any problem. Thinks that kind of diversity is strength. But that's not nearly as important as this. Wiz says that you should let the past dwell in the depths, but there's something else down there too, gnawing at the Tree of Life. He's named it the Merc Puff. This is why he's tinker-tonkering with the octopod. But the lid got stuck, so he needs a big enough tug twister to open it up and let you a-going. He can't leave the surge station, so you must help him find a tug twister. There's a wound-up mecha fingro in the mecha stadium that still has one stuck on its back. Find it, and you'll find the tug twister. Torsicano. Getting that tool will help turn around the situation for sure. It'll definitely help him unshut the hatch. Ok, precisamos de torsicano. Então vamos atrás de torsicano. Mas antes, tinha uma missãozinha dos braços de mão. Como é? Do braço de mão, ó. Caixa. Templo. E a escotilha submarina. Encontre um massacre de bandidos. Torre de Lumen. Encontre o forno faísca. Encontre as caixas de imagem. Conhecimento do Velho Mundo. Encontre as caixas fortes. Os cofres do Velho Mundo. Caixa de peça de não sei o que. Os monitores de mente.
Apertar o aperta músculo. Examine o aperta músculo. Falta um. Mostrar essa missão, já que falta só um. Mais perto é essa. Aperta músculos. It's easy to lose your way if you can't see landmarks. Bora, bichinho feio. Tá na minha frente, pessoal. Vocês não são nada mais. Mais 4 madeiras. 4 madeirinhas pra montar coisa. Inútil. Ok, foi. Ok, vambora. Vambora. Pois é, eu queria saber, cara. Tem uma coisa marcando aqui. Bang Shelter 11E. Just the place to ride out a storm. Elevador. Bora. Prontinho. Foram cuidados.
Uma pilhagem... Pô, 10... Pilhar 10 coisas aqui dentro é sacanagem. Três de 10. Quatro de 10. Hey, nice shot. Banger. Bora. Vocês são fracos. Vocês são fracos, vocês não peitam. Feel that sunshine. Conseguindo. Impressed you found that, despite all the goo. Toda coisa. Encontrado o quê? This place has held power for a long time. In many ways, it still does. Dá pra arrumar? That would require cleaning up all the goo. Glad you found that track. There's a lot to learn about this world, both here and beyond. Missão secundário autônomo 12F. Abrigo de explosão. Pilhagem. Tem 4 pilhagens, falta arma corpo. Tem uma arma corpo a corpo aqui? Não tem outro caminho pra cá, então volta. Volta um pouco mais. Vamos que aqui quebra se eu... Ah, aqui é um banheiro. Será que é pra cá? Ou pra cá foi de onde eu vim? Bicho gigante. Mas tamanho não é documento. O sua alavanca foi derrotada. Prontinho, todos derrotados. Quero que você me diga. Oh, um monte de coisa. Tá aqui a arma corpo a corpo. Agora você pode quebrar o que quiser. Bengala Baltunk. Agora falta só a caixa de verdinhas. E 2 pilhagens. Tem 3 lugares. Isso aqui não pode. Ah, aqui tá fechado. Tá, falta uma pilhagem e a caixa de verdinha.
Eu não sei se eu vim dali, mas acho que eu vim dali. Ou eu vim daqui? Ah, não, acho que eu passei por essa van. É, passei por uma van, sim. Agora é pra ali. Agora é para cá. Ih, mas aqui também tem van. Ah, mas aqui é a caixa de pilhagem, né? Tá. Tá, as pilhagens acabaram. Falta agora a caixa de verdinho. Eu nunca acho essa caixa de verdinho, não sei como ela é. Não saibo como ela é. Aqui é o elevador. Uhum, uhum. Ah, não sei onde é que tá essa caixa de verdinha, não. Pra cá sai. Pois é, não vamos achar essa caixa de verdinha. Vai pra cá que é o elevador. Bora simbora. Vamos simbora. Easy for things to hide down here. Vamos agora pegar o bagulho ali. E depois procurar o soco 2 e o pé de cabra 2. E a gente volta pra principal. Eu tenho raiva desse andador de pneu. That's the hora. Wonder if there's anything still inside. Vamos logo de Vasco, infeliz. Oh, mas a desgraça passa justamente por cima de mim. Ah, vou morrer. Whoosh. Eu matei essa infeliz.
Morre! Pronto. Morreu tudo. That's the good stuff. Metal that's scrapped, always shiny and chrome. Mais 3 cliques. You'd never find snow or ice here. E a dispositivo do velho mundo. You need to turn the pegs in sync. That's Droga. spiraled out of Errei um control. movimento. You need to turn the pegs in sync. That's spiraled Bom, eu out acertei of no final control. acertei. You need to turn the pegs in sync. Aê. You really put a spin on it. Só isso. Bora, bichão. Tem água aqui. Pera, tem dinheiro ali? Vambora, grandão. Vamos que vamos. Mais sucatas. You never have too much scrap, plastic or otherwise. Não corre não, infeliz. Ô bicho fujão. Get some ride shoes for the mount. Bicho fujão da peste. Ai, ai, vamos lá. Nice. Metal scrap. You can always use that. Up for grabs. Such a treasure. Só queria peças pra melhorar. Vou fazer uma arma. Hey, there's some stronky metal scrap for you. Here is the village called Diddlingdoo by those lucky enough to live there. Tem um bicho feio aqui. Grab on tight. Modificar. Pô, eu queria criar outra, cara. Eu não sei criar. Isso que é foda.
Volto já, eu vou buscar um cafezinho pra mim. Eu voltei. E agora pra ficar. Olha aqui. Que é o meu lugar. Nem sei essa música. Your destiny waits on the path you'll take to Ai, ai. avoid it. É pra ser aqui, cara. Mas aonde? Empunhadora da cobra de 2 caras. Tão fácil eu não a sabia. Rifles. You're onto Espingarda. something. Rifle automático. Pode rifles. O último tiro atordou o inimigo atingido. O efeito é reiniciado quando o pente esvazia. Dispara lâminas serrilhadas que perfuram inimigos. Aqui é legal. Aí tem 15 balas. A perfuração de armadura é horrível. Ah. 24 balas, então é melhor aqui.
Boca. É, melhor aquela primeirinha lá. Pô, dano crítico. É foda que o crítico dele... O crítico dela é bem... fraco. E nem dá pra criar. É, o pente. O pente é uma desgraça. Pô, mais 200 de dano também eu não quero não. Bora ver se dá pra fazer uma escopeta. Espingarda. An approved improvement. Ah, não dá. Looks solid. É isso. Melhorar a qualidade, melhorar... Porra, mas é caro que sua peste é 30 madeiras só. Eu luti, não consigo tudo isso. Some rubber scrap got uncovered over there. Perfeito. Vou testar essa 12. Pô, essa arma é uma bosta. Ou arma ruim.
Credo, que arma horrível. Bora. That fixer-upper seems like it might be better as a torn squeeze up and then Bora. down. Get the rhythm. Academic. 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 You snap that off, feeling pumped up. Upgrade. Tenha 2 atributos em 100. Conquista realizada. Do you feel safer or more exposed Uma cola. in the dark? Necessário um Unity. Um disco? Onde eu vou achar um disco? Não tem porão, né? You can always find some use for rubber scrap. Every little bit helps. Tá, falta só um disco. Deve estar aqui dentro. É o único prédio próximo. Even out here in the burbs, there are still places like that home that bear eyeball investment. Well placed. Disco? Não. Disco? Não. Então eu não sei não. Ah, tem outra casinha aqui perto. Tá, não é tão perto, é meio longe. Mas não custa tentar, né? Ah, mas é ela. Chebu. Tem aquelas cabaninhas lá, mas tá tão longe que eu acho que não tem nada a ver, não. Não vou achar um disco aqui, será? Heroes are only heroes for others, but they do the work, or they're heroes to no one. É, como eu imaginei, não vou achar um disco aqui. Próximo. You have the grace. Mais pontinho na agilidade. Ai, ai. Quanto tu me dá pra essa 12 ré imunda? Armas. Por isso aqui tu me dá quanto? Nem diz quanto dá. Tá, eu quero a 12. Cadê a 12? Tá aqui. Pode pegar. Pega o interruptor também. Pega o Bang Bang também. Ah, não, a arma primária não vai não, né? Pega. Ok, vamos ver o que tu tem pra vender. Vários módulos. E as armas que eu comprei. Ela compra minhas armas, depois quer me vender minhas armas. Let's hope you won't regret it. Mas obrigado pela grana.
Sei pra quê, nem usa a porra dessa grana direito. Ó, tem andar de cima. Bicho burro! Ok, foi. Mas ainda sem o disco. Achei o disco, aê. Com o disco na mão. Eu deveria? Não, tá ali. Resolva o baladeiro. Move the arm to make the needle fit the groove. Give it another try. Prontinho. Baladeiro resolvido. This plastivinyl clue in a chit-chat code. Lucky I'm still old enough to decipher it. It's about an undercovered place, just a trip-trek not far from here. Vamos pra missão agora. Realmente te achei, acho que já te achar. Steer itself. Missão. Vamos lá. Novo Ung Fu. It's bionucleus 10D. The contamination from these affected the DNA of everything. That is the odor. Prontinho, vocês são meus. Well, what do you know? Enfim, tá bom. Seguimos. Rubber scrap. Great for when you need a bit of flex. Recipientes biobolha. Tem 3 aqui ao redor. Recipientes biobolha. Depois tem... Pilhagem magnífica. Blá blá blá. Não vejo nada. Hello? Metal scrap. Great for making E tem 4 totens deixas. Entendi. Ah, mas não vou caçar agora não. Você nem sabe caçar, na verdade. Nove. Don't flinch away from this. It's your moment. You need... Procure pelo meu caminhão. Ah, plastic.
Plastic scrap like that always comes in handy. Local de mutação. Mais um recipiente de biopolha. A musiquinha, mas não tem nada aqui. Porra, esse rato é uma desgraça. Desgramado, me deu uma pisa. Todos vão entender no final porque Don't want diria to point a finger, but the Mecca Stadium is near here. um osso. Ai ai. Vocês são fracos, cara. There's a change in the air. Feels like Há uma daybreak. mudança no ar. Needs a key. Preciso de uma chave. Oh, that's perfect. Oh, it's perfect. Uhum. Caralho, fiquei com um movimento só. Apenas um movimento. Prontinho, se abriu. Se abriu ali, se abriu. Bora simbora. You need to loosen the bolts without Você precisa soltar o unsetting. parafuso. Como é que eu faço isso? Tá. É. Prontinho. That's it. The tug twister's loose. Let's hope it turned the grabbing hand into a É helping uma mão. Já a gente vai, só pegar as coisas aqui. That's just awful. Watch your step around here. You need to line up the switches so they match. Gastei todos os movimentos, quase que eu vou de Vasco. Não de Vasco, Good. quase que eu tomo um That's enough choque. electric current to initiate the Quase que eu tomo um actuation choquinho no caso, né? behind the framework. Give your eyelights a chance to adjust to the dawn. 3, faltam 2. Ah, falta a porta que precisava de uma chave. Sei lá. Faltam 2 agora. Subindo. Nenhum. Nada aqui.
Tem nada por aqui. Esta maravilha mecânica é uma montaria excepcional. Possui até uma arma própria. LT para usar a arma. Quando estiver mirando, pressione RT. Ah, gostei! Então agora falta só uma pilhagem. E talvez esteja por aqui também. É. Finders keepers. Pronto, área concluída. Bora, montaria. Vamos. Vamos. Vamos-nos. Tandaratantantantaratantan. Eu tenho 5 dedos por quais eu ando. Tenho 5 dedos por quais eu ando. Sky's getting grayer. Lighter Então every dá pra moment. pegar só assim? Aqui tem que ser com essa bostinha aqui mesmo. There's something there. Skronkers, a boar's place. Prontinho, vambora. Probably cleaned out, but you never know. Vambora, mãozinha. Ah, não. You're bruised. Meu Deus. Vamos embora, infeliz. Ainda me acertou, desgraçado. Ah, ainda me acertou. Ó, um cogumelinho. Amazing. Bora. Dão, dão, dão. Ó, uma mariposa. Peguei. Sei lá. É, eu só não sei usar essa arma. Pô, dá pra dar TP não? Pior que eu acho que dá. Eu andando aqui. Vou perder tempo andando, macho. Vou dar TP diretão e pou. Prontinho.
the tug twister would do the trick. Sou but bastante hábil. well, he means slick, as in greasy, so you can lube the hinges of the lid. He can't argue against the fact your fur's shiny. He says the lid should open if you sprinkle grease it. Problem is, he's all out. He knows his old friend Choo Choo always keeps his grease sprinklers well filled. He should have an extra that you can borrow. Pulverizadores de graxa. He stresses that you should come back as soon as you've retrieved the grease sprinkler. The Merc Puff is crunching bark by the minute. Choo-choo. Wiz heard he's currently stranded at the end of the line, so it should be easier to track him down now compared to when he's running rails. Ok, encontre o Choo-choo no fim da linha. Tem duas missões, tem essa daqui. E outra. How many days like this do you think the world has left? Ah, tá, é lá na zona morta. Só que agora eu consigo resistir, hahaha. That's the leftover you're looking for. Nossa, que escuridão. Don't look down. Ah, morri. Quase que eu morro. Prontinho. Estamos dentro, mais uma caixa daquelas. Parece um cachorrão. What do you think of this place? Volte ao gizmo. Just stay on the rope. Vamos ao guizo de volta. Pátio Piuí virado. Viário, Piuí viário. Isso serve, carai. E agora? He says that's enough. Ele disse que é o bastante para o Mecton funcionar. Você vai ter um motor, uma bomba de oxigênio, ou uma bomba de combustível, uma arma e uma rede. Mas não tem nem armadura, nem suprimento suficiente. Que é uma rede de colheita. Something he devised to salvage valuables from the ground.
There are usually spots hidden beneath puddles of oily goo where you can use the net. He's been working on another project for the Mekton, a cannon, but it needs ammunition, and by that he means the scripts. He says if they're trained right, they'll turn into a distraction for the jumbo puff. The best way to find scripts is to go talk to Moog. He knows the ins and outs of every breathing thing left alive after the apocalypse. Unfortunately, this means you'll have to venture farther out into the dead zone than Moog's camp on the steep depot. Once you find Moog, he'll be able to give you directions to where you'll find scripts. Me fale sobre Moog. Gizmo thinks he's a little peculiar, but very knowledgeable. He has the ins and outs of all monster and creature whereabouts. Para personalizar o Megton, entre nele e aperte o botão chamar montaria. Oh, patinho, dragão. Dragão. Um ventilador. Ou um Cosp-Snoke. Não sei onde. Cosp-Snoke. Ponte de manobra ou essa? Essa. A great thing, even better. Pernas Clang ou forasteiras? Forasteiras. O Mekton não consegue atravessar poças de óleo, mas pode removê-las para sugar o óleo. Aproxime-se dele e pressione LB. Ó, legal. Vambora. The Grease Monkey's Mekton is built sturdy, just like himself. Can you imagine how this place used to look before the dead oil flood? Muito bom, muito bom. Agora não tenho mais medo das poças de óleo. In the old world, roads like this really led somewhere. Now, most of them lead to disaster. That over there is Steepo Depot, the cliffside that Moog hangs on to. Low tech, but it works. Pode ser. Imo. Tiava. Imutiava. O Moog sabe. This one's impressed to see you out here. He figured you'd be dead by now. Quem é It você? says he's a monster haunter, the best you'll ever see. Moog says that all your power doesn't do you a bit of good if you're not willing to pull the trigger when the time comes. Ok, entendi. Out there with the monsters, it's kill or be killed. Which will it E be? kill or be killed. You might have a steady aim, but you need to be sure that you pick your targets with care. It's hard to make those life or death decisions. Você mata quem você quiser. Você escolhe quem vive. Do it themselves, and you know they'll miss. When it comes to monsters, he mostly picks who dies. Says it's wild that the world seems to be coming back, but he supposes that means more monsters for him to shoot. Why add foodly a higher?
Gets why you're thinning the herd so hard, but he wishes you'd leave some monsters for everybody else. Und Lump. Says you should give up on working with the stubborn myriad. He keeps trying to put out their lights, and they keep putting up new ones. He's afraid you're just as stubborn as them. Dun, 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 Como Judo Pavazin. But dun, enough of that, right? Was dun. Tabadan Kamaglai. He says the wildlife, nature, has changed and turned against us. Instincts of survival took over when the world changed. He's not sure about their veggie diet anymore, and if it's changed, who knows what it's done with the chemical composition of their body output. Why Adfuno Jabe? Right now, though, he feels he's come to a point where he's got a pretty clear idea on the whereabouts of monsters, both tall and short. O que você caça monstro? Dansch. Says as big as they are, the world is bigger. To find where they are, you need to see where they've been. Baskilka Michal Tagukal. Moog says you must learn to walk before you can run. It takes practice before you can call yourself a monster hunter. Kidlo. Fortunately for you, he can help. He understands you need to start off with something small before you go big. Munteo Mastula. There's no better place to start than a squip cave. Hunting down a couple of these little critters for yourself should keep you on your toes. Eu preferia atirar mais só no caçar. Says you stick to the hunting and shots present themselves later. Ok, encontre a gruta. Vamos lá. Vamos atrás da gruta. Upcycling at its best. É, a alavanca nível 2. Oh, meu Deus do céu. Por que eu não peguei esse bicho? Wait, it's the scrip hole-up. The place is just filled with critters. Ai. You're in pain. Pô, não dá pra ver nada. O cara tá no escuro sem ver nada, é foda. Ai, pra merda. Ô, inferno. Ai, ai. Just watch where this thing's going. Locked, but good. Bloqueado. Once the volatilization Down, down, nuclear waste down. evaporated, a
volatile gas rose through the soil and infested structures, even Toxanol's own buildings. So, in a way, they caused their own... Cheguei ao piso superior. Eu tô descendo. Como é que é piso superior se eu tô descendo? Me explica. E aí? Peraí, eu tinha que ir com a máquina, né? A missão... Acho que eu tinha que ir com a máquina. Ela entra lá? Ela passa por aquela porta? Sei lá, essa porta parece pequena. Right out. Passarão. Fresh air. Ah, eu tenho que arrumar uma solução ali. Oh, idea. Go knock the lid off that sludge truck. It'll fill the place up and you can get up to that entrance there. É o bicho burro, apertei a tecla tudinho errada. The end is coming to the world and Ah. everything else. X. B. Pronto. Meu Deus, como é que eu vou pular? Apertei. Outro elevador aqui. Ô, criaturinha, vem aqui. Capturados 1 de 5. Netted a critter. Botão. Errou. You need to line up the switches so they match. Prontinho. Estamos conectados. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. Uma arma. Banguiche. Deixa eu ver se é banguiche. Dinossauro tá 37 escuridão, 32 luz. Vixe. Eu tô me tornando completamente trevas. Todas as minhas ações agora tem que focar em luz, então. Todas as minhas ações tem que focar em luz. Agora tá 37 a 33. Take a good look around you. Bora. Feel that power. Sinto o poder.
Down, down, down. Vambora. Ai, anda, bicho, anda. Cara, ele voa. Do que adianta você não ter energia pra isso? O coitado só dá um salto. Dum, 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 dum. Mas também é só uma peste. Tome. Voltei. Ele disse que tantos scripts que nunca mais vai faltar munição para o canhão. Um canhão? That's the special weapon he used to store the scripts in the Mekton. It will be strong enough to launch them at the Jumbo Puff. Gizmo's made vehicles before to confront the Jumbo Puff himself, but failed. But this time, it's different. The Mekton will be strong enough to do the job. Vou ter que lutar com este bicho. É hora de enfrentar o torresmão. It's time to put a stop to the World Eater now. Otherwise, he fears the damage it's caused to the tree already will be too much to handle. There's time to improve the Mekton before you confront the Puff. There are more wreck boxes out in the dead zone with gear you should be able to equip the Mekton with on your own. Depósito de He got the equipamentos? idea to build the Mekton when he found a big crate containing the metal frame for something Toxanol had named an exoskeleton. Gizmo wants to help if he can. Understands completely. E agora é essa. Deve ser essa. É, derrote o torresmão. O mais perto? Puta que pariu. Falta já, vou abrir aqui a porta. Ai, bati no microfone. You maybe want to find some shelter. Pera aí. Estamos de volta. Estamos de volta, amor. What to do?
Brace yourself. Right where it cuts. There are things out there waiting for you. You've located the village of Hubbledon. This thing has a mind of its own. Looks like wholesome, a tidy little cave.
You found Bionucleus 8C. These towers are one of the main users of the old world technology. Stop. I see so. Wonder what you could make with that. Should cover up your most important parts. What?
Watch your balance. Can you navigate by starshine? In flames. You really know how to move. This beast can move.
This story is as powerful as you'll let it be. That's a jumbo puff with an appetite. Ain't no fuzz. Better put an end to it before it ends our world. Jumbo Puff is kicking it up a notch. It's time for an electric performance. A couple of more hits and it's a fried circuit. Bad feeling about this. It goes all the way down to the stomach. Start like a snack, and you'll end up with a ride down the intestinal canal. That's too close to the end station. Better move up and away, or be swept out the bowel way. Look at you, all pooped out. From this point on, there's no way forward but going back in. That's too close to the end station. Better move up and away, or be swept out the bowel way. What a super-sized worm. That must be as big as they come. You
see, it's what's on the inside that counts. The chorus is pumping at half a beat. You know what to do. Guessed it would go down with a throw-up. Can it really get any better than that? He thanks you for dealing with another world eater. You're halfway there. He's got word out of date spotted Lupin and has a feeling your time has come. He hopes you're up for it. This is your moment. The time has come for you to face the past and make the Predator pay for what he did. Just head back to the foot of the tree. Fingers crossed Lupin will stay put until you're there. Seems dirty down here in the dirt. Out of date says the time has come for you to reconcile with your past. Lupin is still staying in the camp where he was brought up. He hopes you'll find the answers you are looking for there. It's in your nature to hope for the best but prepare for the worst, but it's likely a meeting with the Lupin will end in confrontation. He'll point you in the right direction, but the rest is up to you. This part of the journey is one you'll have to do on your own. Lupin's camp has always been there, hidden deep inside the mountains. Out of date hopes you'll find your way and the answers you were looking for once you're there. He knows he said it before, but the time has come to put an end to the Lupin's reign of terror. You should get over there. Come face to face with destiny. It's going to be you against the Lupin. No rules. He's happy to help. Feels dank down below the dirt.
Lupin's camp has always been there, hidden deep inside the mountains. Tread carefully here. This is Lupin's camp. Lupin says he's been looking for you. He wanted you to come here and see for yourself where it all started. He was so little when your mother and kin came here to put an end to his mother just because she was different, a hunter. That night, the hunter became the hunted, trapped with nowhere to run. He says your mother showed no mercy. Only vengeance. He can see that you're like your mother. You would have made the same decision and taken the same action she did. You're a killer too. They orphaned him, left him alone, an outcast and a freak. Lupin says he's been reliving the moment every night since then. He says your mother and her disciples started something that couldn't be undone. They created the monster he would become. No! He knew his time would come and he was patient. So, when he got news about your birth, he knew how to get revenge that would last. That's why he spared you that night he raised the village when you were a child. He wanted you to suffer for life. Like he had. He marked you for life, so he'd recognize you when you met again, and you'd eventually remember where you came from. His hunger grew insatiable over the years to come. He tried, but being vegetarian wasn't in his nature, and he couldn't go hungry. But he's never taken a life for the sake of appetite. It's always been about survival, and that our true self is being who we are. A deep look into nature will make you understand everything better, and that natural selection eliminates, and the strongest survive. Fate is for those too weak to determine their own destiny, and now the time has come for you to accept yours.
your key energy. This might be the end of everything as we know it. Ma lo yualo, He's happy to help. toloa lo toloka. Listen to the creatures of the night.
The oil claimed this land a long time ago. You've reached the end of the line. Bet you can find Choo-Choo here. Choo-Choo knew you would make it to him one day. All you had claims rails are like rules. If you follow them the way you're supposed to, everything good in life can roll your way. Says you followed the rails to where you need to be, but tracks have switches in them too. The question is then, will you keep on the same track or look for a way to hit that switch? He thinks you're on a dark path right now, but there's no reason you can't find a wheelhouse and get yourself turned around. Whichever way you go, he wants you to know that the rails never steer you wrong. Stick to them, and they always bring you right to where you're meant to be. Wants to know if you've ever regretted taking one track in life instead of another. If you could go back, would you switch tracks or keep chugging along the one you're on? Likes your sureness, the way you keep at it like a chug-chug with no way to reverse. Seems like the world came out of its rut and is chugging toward higher ground again. Says the world might have lasted longer if you hadn't stomped on the go pedal so hard. But let's not get derailed. Says he's surprised to see anyone this far out, but sometimes the wrong train does take you to the right station. As you can see, he didn't plan to make a stop here, but now that he had to, he's really happy to see you. He says his name is Choo-Choo. He's been off track since the world started dying, but he's trained his mind to stay positive regardless of the situation. Thinks that's fine, but there's no path in this world that's not been already made. He's convinced the tracks are like the paths our lives take, and you must deal with the outcome, even if you didn't lay them yourself. This time, though, he was sidetracked and needs a new wing nut to get back on track. Wing nuts are easy to find, as they're fitted on any in-front chugger-chugger out there. The challenge is taking them off, so he's happy you're here to do it for him. Says he knew you would, like he knows the way the rails run. The plague that's ruining the land needs to be stopped. Wheel the control box handles to buzz the wire. Wired up and ready to go.
You need to swivel the globus's bearings. Just a few moves left. Make them count. You're in charge of that mount. Act like it. Yes, some e-waste for you. There's a ping dish here, just the thing for signaling. Get out. It's time to get the ping dish to work. You need to line up the pong paddles for a proper match. That's a match. Now you can ping all the dishes you like. Spin that paddle to turn the ping dish properly. Pingety ping ping, you found a transmessage.
tribes need someone to unite them. Tread soft. That's a monster nest, if ever I've seen one. It's the porcupine nibbling bark. It took quite a liking to the crunchy stuff after munching down out of date's leg. Hook the boom ball and tow it beneath the puff.
Unleash the quacks. Ain't that cute? A two-bit playing with quacks. Can you feel it? It's the brisk wind of change.
Don't let this opportunity slide. Cara, se eu te disser que eu tava com o microfone de tempo todo mutado, falando aqui igual retardado, e não percebi? Just one more to go. Caralho, velho. Aí quebrou a play. Peço até desculpas. Caralho, eu tava com o microfone mutado e falando aqui igual retardado assim. O microfone mutado. Just head back to the Ark. He seemed eager to see you again. Tá bom, valeu. De volta, Arca. Aí é foda, o cara tá fazendo live com o microfone mutado. Não é burro, não. Peço desculpas, cara. Peço desculpas. Tava xingando aquele bicho ali até umas horas. Pra no fim. Tá com o microfone mutado. Vê se pode, cara. Vê se pode. Xinga o bagulho até umas horas pro microfone tá mutado. Fala, T4. Out of Date says there'll be consequences of the war, but there are more pressing matters at hand. The last World Eater has been left undisturbed with the tree while you focused on the war. He guessed someone with your dark perspective and key would prioritize resolving the tribe war before facing the World Eaters. Regardless, Out of Date is grateful the tribe war is over. Out of Date understands the road has been rough, but you already know what's left to end this journey, and it'll be tough. You're the only one Eu dou conta. to face the last World Eater. The New World Order can only be achieved by someone with a dark perspective, even if that means letting the final World Eater attack the tree too. Only time will tell what the future holds, and if it will bring a lasting peace for those that make it to the end. Out of Date reminds you it's time to confront the last World Eater. Missão principal concluída, T4. O último devorador. A gente tem duas missãozinhas aqui. A Árvore da Vida. E... duas missões da Árvore da Vida. Vou dar TP. Vou tirar essa. Por algum motivo eu não posso dar TP. Agora eu posso. Eu tenho... Tá tirando essa, né?
Nem sei mais. Ou é essa? Dão, último devorador. Finalmente, o fim. Estamos nos aproximando do final. Poxa, tem um bem aqui também. Volte até o Goop. Ah, bora pegar essa que tá do lado. This mount has quite a bounce to it. Não vou mais caçar. Não vou mais Looks like some mais solid wood caçar. stock there. 5 tabuletas. O que tá fazendo perdido aqui, Goop? Got word you found the greatest glider of all. An Está pronta arc. para decolar. Can't imagine how that would feel to zoom so fast. Funny that you found an ark when you don't need to go anywhere in it. The world's still going to be here. You almost broke yourself trying to break this world, all arcing aside. Wonders if there are any open seats left in that fancy arc glider of yours. So what we have here is someone looking Bem, way out. oferecer assento. I'm so glad you chose that. We're born alone, we live alone, so let's not meet the end on our own. We are better off on our own alone. Everyone else are just means to an end. Being alone is not the same thing as being lonely. And now we don't have to be lonely. It'll all work out in the end. The end must justify the means. So let's hope the Ark is strong enough to carry us all into the future. Wishes he could go sky gliding with you, but he's got a rule against going with a driver he doesn't trust. Não confia em mim? Goop Ah, knows tá bom. he's repeating himself, but can't help talking to you. Says they don't have any. Said Tá bom. Não confia em mim. Veja só. Não confia em mim. Pezinho aqui, ó. Tá vendo aí? O cara não confia em mim. Em mim. Puta que pariu. Agora eu me pergunto, quanto tempo eu fiquei com o microfone fechado? Pois é. the light of day shows how bad the world has become. Vamos. Psiu, psiu. Estamos alcançando outro nível. Oh, meu amigo. Não gostei não. Now that's a flesh wound. Bom, uma trocação justa pra ver quem ganha. Não vamos não. Não vamos não. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Hey, ha, hey, ha, hu, ha. Jerônimo.
Fruit, drink, zinc, typo. He's helped out of date to get the Ark hardware restored. Come. He says the spark plugs Ai, didn't bebi pouquinho fire, d'água. so the Agora eu tô pistons falando, couldn't compress the então black juice to generate enough spruty bang bang for a takeoff. Come. Gizmo isn't sure you'll need to make use of the Ark, though. It looks like your efforts to save the tree and the world are paying off. Alô, você aí que tá dormindo com a TV ligada. Poderia, por favor, deixar o like? Alô, você aí que está dormindo com a TV ligada. Poderia, por favor, deixar o like? E hipnotizar todos vocês enquanto dormem. Deixa um like, se inscreva no canal. Deixa o like, se inscrevam no canal. Discussão, blá blá blá. Vocês dois também já estão me enchendo. He's looking forward to sharing the ride with a like-minded companion. Gizmo will always make time for you. Ok, foi. Deixa eu ver se tem mais alguma missão principal pra cá. Não, só um monte de panteões. Então agora a gente dá TP pra cá. Let's get that mount moving while the getting is good. E vamos para a próxima missão. Procure uma roscaleta no túnel Piuí Viário. The Wingnut Chug Tunnel. It goes on forever. Make that one dead. Irradiated. Vamos subir de novo. Nadia, nem uma caixotinha aqui pra me abrir. Ah, tem kit. Eu gastei muito kit lá naquele carinha. Viagens, 1 de 3, recipiente de biobolha e 2 dispositivos do velho mundo. You already missed the sky, don't you? Ah, minha arma não tem perfuração, esqueci. Aumentar. Chance de crítico, As long as hahaha. you're happy about it.
Recipiente de biobolha. Falta 2 dispositivos do mundo. Do velho mundo. Uma pilhagem. Cabinho de katana. Hum, hum, hum. Circuito restaurado. Prontinho. Ah, acabou o dispositivo do velho mundo. Ah, foda-se as pilhagens. Ah, dá pra finalizar o jogo com essas armas mesmo, então. Nighttime is ending. Volte ao tchutchu. Cadê o tchutchu? Tá aqui. Tchutchu! Piuí! Tchutchu! Choo Choo says he knew you'd come through. If someone makes a stop at your station, it's for a good reason. But he understands no one gets their tracks greased for De nada, free. carinho. Me agradeça He'd be depois. happy to part with his spare grease sprinkler, as he believes it's a great fit for any of your business that needs to be unstuck. He keeps it safe in a box on the handcart, in case of emergency. Wants to keep it there in case of an emergency, but realized it's long overdue already. The world crumbling and all. Choo Choo says you should help yourself to the grease sprinkler. It's a versatile tool from the bygone, a last of its kind, so don't let it go to waste. He's convinced you'll put it to good use, as there are lots of stuckies out there that need greasing to open. Says he's glad to see it in good hands, rough as they might be. Obrigado, valeu pelo dispositivo. Cadê o Choo dispositivo? Choo says he can't wait to get out of this place. Adeus. Seems surprised you have to go. Este dispositivo? Isso? Que diabo eu vou querer isso, meu amigo? Olha isso. É pior em tudo, cara. You shouldn't worry about smashing up the box. Choo Choo. He's convinced there was a... He believes you've got what it takes to make a difference. He's says fate is like the rails. They lead you in certain ways, and you can only fight that for so long if you want to get anywhere. Choo Choo's thrilled you found the Ark. Just imagine how much faster than a chug that thing must be. And no rails needed. Needs no rails, no roads, nothing but air.
The world's on the mend, so no need to leave it. But just think of all the places the Ark could take you. Hopes you'll be careful with the Ark. That's the last one around these parts. Pode deixar, terei cuidado. Wonders who you might call aboard the Ark with you. Eu terei cuidado. What we have here is some Oferecer assento, bora. I'm so glad you chose that. We're born alone, we live alone, so let's not meet the end on our own. We are better off on our own alone. Everyone else are just means to an end. Being alone is not the same thing as being lonely. And now we don't have to be lonely. It'll all work out in the end. The end must justify the means. So let's hope the Ark is strong enough to carry us all into the future. Wishes he could go with you, but he couldn't bear to watch what you do with the Ark. Só ninguém confia em mim. Says he's ready to pack up and leave. Understands you have other places you... Tá, acabou a missão principal? Aparentemente, sim. Então é hora da gente ir aqui. É hora da gente ir. Don't relax. Everyone else around here won't. Está pronto? Wiz says that there's no plan to confront the Merkpuff until the octopod is properly armed. Munição? He knows you'll need something that packs enough boom to put a dent in that shell, or better yet, head. Pyro sticks will do the trick. He says his old friend Boom makes all things that go bang. There's a rumor that some of Boom's pyro sticks shot off and are out there roaming free. You should keep an eye on the horizon for pyros. If you're fast, you have a shot at catching some of them before they go off. Onde posso Boom encontrá-las? has named the place Puff Duff Bluff. It sounds silly, but it's an accurate description considering most of the pyros are duds, seeing as they're as old as the old world. Ok, vamos lá. Viagem rápida. Vamos. If the mount didn't throw you, you're good. Passamos. That's a bang plant, where Toxanol used to make all sorts of splody things before it blew up in their faces. Fracote. Hey, nice shot. Bastión. Placote. Vamos lá.
That looks like an unbanged pyro stick on the loose. Better catch it before it goes off. O que é que tem que fazer? Dois, então. Pronto. We all share the same destiny. Destruction or survival. Prontinho, chegamos lá. Eu quero enfrentá-lo. Acabou? Vai querer mais alguma coisa. The pyro sticks will cause a bang, but targeting is on you. At least now you have a chance to hurt the Merc Puff where it counts. He hopes so, as there's no plan B, or more correctly, plan C. Out of Date has named this plan B. Plan A was to take on the World Eaters by foot, or flaps in this case. Turns out swimming down there was a bad idea. Wiz has been working on another cannon, but instead of pyro sticks, it squirts guppos. Scaly distractions for anyone with an appetite disorder, and irresistible for the Merc Puff in particular. Seems the best way to find guppos is go talk to Gil. He has a natural sonar and knows where the guppos sub the surf. This means you'll have to go visit Gil at Burblebottom. Find Gil and he'll be able to tell you where to find the guppos. Uma distração. Guppos are lively. Ele me deixa só enfrentar o bicho logo, cara. They're here, there and everywhere. Or at least they used to be. Ok, vamos lá. 700 metros. Pô, pior que perto dele não tem TP, mano. Tem um ódio quando o bagulho não tem TP. Preguiça de andar no mapa. Eu tenho preguiça de andar no mapa. Isso é verdade. Preguiça. Eu vou morrer porque não dá pra chamar o bagulho aqui. The world is waking up with you. Who can stand against that? Ah, desgraçado. Meu Deus. Dum, 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 dum. Blood. Plato. Será que diabo é isso? That there is a fume foundry where toxanol processed go juice.
Cadê ele? Toda essa cena pra nada no final. Chave de cofre da fundição de fumaça. Tudo isso pra nada. Teve nem chance, coitado. Ele nunca teve chances. Any sun is way better than none. Na 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 na. Gil. Um pescador nada, mas deixa eu te ajudar. Te ajudo, cara. Tá bom então. This is Burblebottom, resident. Yes, sir. Happy to finally get to meet you. He's seen a... One in a fee. Says he loves the surf. He'd be in it all day and night if he could. Tenocratish. It must have been upstream only to get to this point in your histo-future. But which way are you going now? With the flow or against? Mehaldi feta. Once you see which way the waters flow, it's a lot easier to go where they're going, even if that's over the edge of the world. Mehaldi feta. Either way, it's a shame the surf has gotten so nasty. Psychic motor. Thinks life is like trying to ride a wave. You need to pick the right one, but you don't really know which one that is until you're on top of it. Better to ride a wave than let the perfect one pass you by. Panguail matter. Seems Ai, to ai, him that eu there's quero enfrentar o always último. another wave coming along. So worry. Can't imagine how wonderful it's going to be to Beber água de surf on novo. gooless goo. The world is going to live. Leverson. Doesn't understand why you made the goo gooier. Leverson. Happy you ride alongside the myriad. They bring a real shine to everything they work with. Era. Says they shine so bright. They glitter on the waves. Você Plutus to I. But In none a of that's wheel nearly to as pale. important as enjoying the day, right? Fest and trip. He never drank from this pond because of the disgusting things done there. Mein Friende. Even the fish stopped drinking here after the pollution made the surf mucked and the air blocked his gills. Tenocratish. He figures the tree of life isn't drinking either. Or, well, that's not true. He said it does drink, as it has no other choice. It's a tree, but it's forced to drink poison. Panguail matter. Claims the surf is poison now. Anything that drinks it becomes poison too, including the tree of life. Fert eine table. His friend Wiz needs guppos for one reason or another, and Gil is ready to point you in the right direction. Mein Friende. But here, you're only going to find dead ones. He's pretty sure Wiz wants them alive. Well, at least the ones that aren't already rotting. Fert eine table. Chega de falar, cara. Me deixa ir embora. Find a clean enough bit of surf. Mein Bruder Feder. Figures he's always been a friend to Wiz, and now he can be one to you too. Ok, valeu. Tem um TPzinho perto? Tem. Bem pertinho. I love you, TP. A Gruta dos Gupos. Encontre a Gruta dos Gupos. Night is creeping in.
Ok, ok. This is Guppy Grotto. Bora, vambora, vambora, bora. Tá, porra. Ai. Gira até combinar. Essas estão combinando. Ah, não foi tão difícil, não. Capture 5 grupos. Ué, cadê a bússolazinha? Aí. Esperar vocês pular, é? You're cut off from the Ah, não, world agora é pra above. encontrar a saída. Aham. Agora é pra encontrar a saída. The best bits make for the best weapons. Falta muita coisa, amigo. Bolted shut. Tá bloqueado. Encontre a saída. E passei. Puta que pariu. Caralho. Rapaz, eu não vou acertar não. Caralho, mas é confuso isso aqui. Eu errei. Eu só tenho um número certo de movimentos. Errei. É, aqui não vai dar não. Certo, 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 certo. Certo.
Mas eu não tenho movimento suficiente, cara. E é foda. Certo. 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 Ali é branca, então aqui é amarela. Certo. Hum. 3 movimentos. Aê, deu certo. Só tem o número certo de movimentos, é impressionante. Tá, abriu ali. Bueno, bueno. Ainda tem um dispositivo do velho mundo aqui. Tem uma caixa de verdinha. Essas caixas de verdinha eu nunca acho. As caixas de verdinha eu nunca acho. Você entrou em uma área de queda livre. Aqui você se movimenta de forma diferente. Pressione A para subir, B para descer. Tá. Encontre uma saída. E mais um dispositivo deixe. Eu errei. Eu errei. Aqui tá certo. E aqui um. Aí aqui. Tome. Aqui. Tome. É amarelo. Então. E aqui. Tome. Um movimento. Como é que eu vou fazer isso no movimento? Não tem como, cara, eu fazer isso num movimento só. Certo, certo, certo. Quatro movimentos. Aê. Então ali é a nossa saída. You will never find anything as unlive as the dead Tem TP pra lá? things beneath the ground here. Tem. Voltei, carinho. É o último? That seems to be enough guppos to provide the octopod with infinite ammunition. He's surprised the Merkpuff's been able to hold its breath all this time. Uma tartaruga.
It's just another proof of the evolutionary change caused by toxinol's contamination. Being undersurf has meant the merkpuff has been left alone to munch on the roots down there undisturbed. This means the northwest route has suffered more damage than the others. The master corporation left behind on the land are everywhere, but they also abandoned technology of which he's sure you only found a fraction. Use os controles normais de movimento enquanto estiver no ovo ou polvo para acelerar. Para esquivar de ataques, pressione B. Para carregar um ataque, segure X. Para lançar foguetes, pressione RT. Aí fudeu, menino. Ai. Morre logo, bicho, morre logo. Ai, tomei. Ah, se eu ficar perto eu me fodo aqui. Caralho. Bora sair da água, bicho. Bora lutar lá fora, bora. Que eu pelo menos posso correr. Eu tô só um. E agora virou uma carapaça. E soltou vermes. Ai, que nojo. Acho que não adianta atirar aqui. Vai, 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 vai. Caralho. Morre, 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 morre. Eu não consigo sufocar o bicho.
Aê! E agora, vai fazer o quê? Ai! Para de usar Shijutsu, desgramado. Morre logo, bicho, morre logo. Oh, morre, bicho, morre logo. Ai! Mas foi mais fácil que aquele outro. O tal do ratazano lá. Ah, mas que ele tinha uma fase 2. Devorador derrotado. Não tem fase 2. E com isso, a gente acabou? Ah, salvamos o mundo? That was the last of them. You've sealed the fate of the tribe and the tree. It's time for the end game. You have your destiny. Follow it all the way back Que disse a to ninguém o Arthur. que virá He never depois, told mas com anyone certeza envolverá about você. what's next, but he's sure it involves you. Just make sure you don't let anyone but yourself control your destiny. You've come too far for that. The tribe comes first. Ok, Time ok. to return to the tree one last time. A árvore da vida, missão concluída. Vamos lá falar com o antiquado. Baixa em cima. Feels like a monster's lair down here. Weta gono. Out of Date says the signs of the end of the world are everywhere. It seems nature is preparing to take revenge. Ewe boboye. The day of reckoning is coming, and you are invited. He can feel you're approaching the end date. Mas eu tô me aproximando, achei que eu já tinha chegado ao fim. If you haven't decided whom of all like-minded, dark-souled beings you've met have earned a seat on the Ark yet, it's time to do that now. Eu já escolhi. Then grasp your last chance to make sure Lupa Lupin stopped for good. Mas eu já derrotei o Lupa The Lupin, não? tree settled its score, but it left yours half done. Muk bebuk. He says you need to see Lupa Lupin eye to eye one last time. Muk bebuk. He's happy to help. Ah, tá, é. O Lupa Lupin foi pego pelas raízes. Fim do mundo. Aceite seu destino. É, aceitar o seu... Bora lá ver o meu destino, então. É hora de saber aonde minhas decisões me trouxeram. É hora de saber a verdade. Aceite o seu destino. Hey, Göttingen is here.
best part of this ride is it runs on green stuff. Estamos chegando no fim do mundo. The Sifu is seeking revenge too. He hasn't forgotten what Lupa Lupin did, but he also wants to stop him from attacking his tribe. That the world seems to survive doesn't mean he must. He hopes you agree. It suits your dark nature. There's no room for predators in the world the Myriad tribe is building. But he knows this is your fight. You should handle it. Lupa Lupin's own fear was his shackles, not the roots of the tree. It just changed him. You have a chance to stand back and let the tribe handle it. Ah, agora sim parece aqueles boss lá. Ai, tirou ele de cima de mim. Vai. Ah, Shuriken. Ah, não, é um Muchaco. Não, um Merangue. Step into the fray. Are the odds about to change in your favor? Não, solte-o. Não foi de Vasco. Foi todo mundo de Vasco, só sobrou eu. Agora é um X1. Vai, vai, amigo. Tem fase 2 ainda? Isso é uma profecia. Ué, TP? Ai, tomei. Pronto, teu primeiro pontinho daí já foi. E aí, Raí, fazer o quê? The more he does, the stronger he becomes.
Agora que eu percebi que eu tô sem kit. Ah, aqui é pulando. Ai, eu sempre erro uma. Terceira fase. It's time you remember who the real enemy is and stop playing the game his way. Ah, porra. Já era, acabou pra você, amigo. Pronto, acabou pra você. The predator and the world itself suffering. But at least it's a sign they're both still alive. Acabou. É o fim do Lupa Looping. Vingança adquirida. So, what we have here is a clear Bem, matter o que of temos aqui? Descanse em paz. and only you can make a difference. O que temos aqui é um caso óbvio de vida e morte. Só você pode fazer a diferença. Vive e deixe viver. I'm so glad you chose that. Just leave him be and let nature have its way. It's what I always wished for, that you just leave and let me be. You know you couldn't do without me. Hum. I complete you. The better side of two halves. We must coexist to have balance, even though we are opposites. Well, I guess you have a point. Leaving the predator be can be right too. Let life have its way. É, eu disse que ia finalizar da melhor forma. Forgiveness is Deixa eu ver. strength. It's not all life and death. It's no better time than now to accept a helping hand. Vamos lá. Porra, deu 5 de luz. Do you wonder what turn life might Direção à vida poderia ter seguido se você tivesse agido diferente. Uma à esquerda quando você entrou à direita, um sim quando você disse não. Thin line between survival and disaster and haven't lost your balance yet. It's because of you the tree of life and the world has been given a second chance. You carried the light in a world full of dark and made a difference in a place that needed change. You allied with the Myriad tribe and acted on understanding of the greater good and a code of honor. However, light and dark does simply represent the polarities of life. One can't exist without the other. This isn't the end. Just being surrounded by nature as it heals itself will rejuvenate us. Nature will teach us how to survive. So, trust your conscience to show you the way, and everything else will follow. Siga sua consciência. Nova missão principal. Vamos, consciência. Então eu fiquei com a consciência da luz. No final a luz venceu. Tá lá. Vamos, consciência. Mostre-me o que fazer agora.
Ah, But you're not alone. The few that shared your perspective and gained your trust will accompany you on your journey. não tem ninguém. Não tem ninguém. É só eu e o carinha lá. Caralho, não tem ninguém mesmo. Is there a world out there that's better suited for those imbalanced in their light nature than this one? Whether or not, we'll leave your story on record, so those who come after will know you followed your light nature and saved the world. So, when all is said and done, O fim foi bem turned comum. O out que to be seria an melhor? unusual ending after all. What could be better than ending the story the right way? Ending it your way. A beginning of something new. Fim! Final! Acabou-se. Tem como pular os créditos? Só segurar A. Muitos créditos. Novo jogo mais. O fim, você terminou BIOMUTANT. Selecione no menu principal para manter todos os equipamentos. Ok. Jogo salvo. Pois é, eu vou ficando por aqui, né? Porque tá finalizado. Eu podia zerar, fazer as missões secundárias. É, mas, pô, missão secundária... Platinar esse joguinho, eu acho que não vale a pena, não. Só a história. Só pela história. Valeu, até amanhã com um novo jogo.